Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi students, good morning everyone. So again welcome to the online class. So that is we are going to write some of the shortcut methods while solving the problems on the coordinate geometry, that is with respect to the points ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದು ಫಾರ್ಮುಲೆಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಟೂ vertices of an equilateral triangle are x1, y1 and x2, y2, then the third vertex is given by, then the third vertex is given by. So ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಬರೀತೀರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can find the question, where you can find the answer for the question. So with respect to the given data is given by ನೋಡಿ x ಈಗ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ x ಮತ್ತೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ x1 plus x2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ √3 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ y1 minus y2. ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ y1 plus y2. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ √3 into x1 minus x2. So divided by 2. So this is the formula to find the third vertex of an equilateral triangle when two of the vertices are given. The second shortcut formula is if x1, y1 and x2, y2, if x1, y1 and x2, y2 are the ends of the hypotenuse side of a right-angled isosceles triangle, ಇದೇ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, isosceles triangle. So if the ends of the hypotenuse side of an right-angled isosceles triangles are given, then the third vertex is given by same ಅದೇ ತರನೇ x1 plus x2. So plus or minus of y1 minus y2 √3 ಇರಲ್ಲ, divided by 2, y1 plus y2
ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ x1 minus x2 divided by 2. So we have to use this formula to find the third vertex of an right-angled isosceles triangle. ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗಳು, ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಾಗ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್. ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರನೇ ವಿ ಗೆಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ -y1/y2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೇ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ -x1/x2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಅವ್ರೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್, ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟು, ಸೊ x,0 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟು 0,y ಅಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರವರು, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಿಗರ್ ಬರ್ದಾಗ ಈ ತರ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಹೌದಾ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ x1, y1, x2, y2. ಸೊ ಇದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. So P point, so now that is P of x, y. This is given. Ratio is m:n. We have to find the ratio. P point ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈಗ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿವಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈಗ if A of x1, y1 and B of x2, y2 are the end points of line segment and P of x, y is the given point on AB, or extended AB, ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು. then the ratio m:n is given by, so m divided by n equal to x minus x1 divided by x2 minus x. Sorry, x2 minus x. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ x ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, y ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x1 y1 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, x2 y2 ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಆರ್ ಸೊ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಮೈನಸ್ y1 divided by y2 minus y2. y2 minus y ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇದರ್ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ p divides the line joining the end points as a and b. So that is ratio negative ಬಂದ್ರೆ ಅದು external division ಆಗುತ್ತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ internal division ಆಗುತ್ತೆ. So that is the shortcut formula. So ಇದು p ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ if a of x1 y1 and b of x2 y2 are the end points of the line segment, then the x-axis divides the line AB in the ratio minus y1 by y2 and y-axis divides the line segment AB in the ratio y-axis ಅಂದಾಗ x coordinates ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, x coordinates ಅಂದಾಗ y ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ y ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. The next formula is the ratio in which the x-axis divides the line segment the line joining the points ಒಂದು x1, y1 and x2, y2. The line joining the points ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Joining the points a of x1, y1 and x2, y2 is x-axis ಅಂದಾಗ it is given by minus y1 by y2. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿಲೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ x-axis ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, a ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ b ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ x, 0 ನೋಡಿ. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಂತಂದಾಗ y ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈಸ್ ಮೈನಸ್ y1 by y2 and the point of division is given by p ಬೇಕು, that is p it is equal to ನೋಡಿ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇದೆ, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು x1 y2 minus x2
y1 divided by y2 minus y1, comma ಇದು ನಮಗೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ the ratio in which the y-axis divides the line joining the points x1 comma y1 and b of x2 comma y2 is ratio ಅಂದಾಗ y axis ಅಂದ್ರೆ x1 divided by x2 and the point of division is given by P equal to ನೋಡಿ point of division. ಸೊ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ y ಬರೀಬೇಕು, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 0, x1 y2 minus x2 y1 divided by x1 minus x2. The point of division ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ next formula, that is the if ABC is a triangle with the vertices A of x1 comma y1 and B of x2 comma y2 and G equal to h comma k is its centroid. Is its centroid, then the third vertex
given by C equal to ನೋಡಿ third vertex. ABC is a triangle. Usually ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ABC is a triangle. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಟಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ h, k ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ 3h minus of x1 plus x2, y coordinate 3k, y coordinate k ಇದೆ minus of y1 plus y2. So that is the formula which gives the third vertex of the triangle when the centroid is given. Third vertex. So now next formula is here. ABC is a triangle. ನೋಡಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ತರದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. A vertex in opposite side, you take the midpoint as D. So B vertex ಇದರ E, ಇದು F ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. D is the midpoint of BC, E is the midpoint of CA, and F is the midpoint of, that is AB. So then we have to find, ನೋಡಿ D ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, this is given. So midpoints ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So midpoints are given here. We have to find the vertices of the triangle. ABC ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We have to find the vertices of the triangle. A vertex, B vertex ಮತ್ತೆ C vertex ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Here if ನೋಡಿ D, E, F are the midpoints. Midpoints of the sides BC, CA and AB of the triangle ABC, of the triangle ABC, then the coordinates of the vertices are given by ಈಗ A vertex ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ given by the vertex A ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ A vertex ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇವೆರಡು ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ E ಪ್ಲಸ್ F ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಅದು A ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ A ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, F ಪಾಯಿಂಟಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಈ ಉಳಿದವೆರಡು ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. F D plus F. Next C vertex it is equal to C, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ F ಇದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ F ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ D plus E.
ಸೊ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ. ಸೊ ಆಯಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವುಗಳದ್ದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ seventh one. Now if A, B, C are the vertices vertices of a parallelogram ABCD taken in order, then the fourth vertex D is given by, then the fourth vertex D. ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. So we have to find D, A given. So B is also given and C is also given. We have to find the fourth vertex. Fourth vertex ಎದುರುಗಡೆಗೆ B ಇದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. B is given by D equal to A plus C minus B. A plus C minus B. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ so if A, B, C are the ಈಗ ಸೇಮ್ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ that is the property here. ABC is a triangle. D is the midpoint of BC. E is the midpoint and this is the F. So now the area of the triangle DEF in the note. So ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ? 1 2 3 4 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅವುಗಳ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ 4 ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEF it is same as area of the triangle AEF, BDF as well as CDE. ಈ 4 ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ನಮಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. That means area of the triangle ABC is nothing but 4 times area of the triangle that is DEF, which is formed by the midpoints of
the sides of the triangle. So that means here, then the area of the triangle is 4 times the area of, so that is if, so ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ if a comma if ABC is a triangle, if ABC is a triangle and DEF are the midpoints of the sides BC, CA and AB respectively, then we have area of triangle ABC. Delta symbol indicates area. It is equal to 4 times area of the triangle DEF. 4 times area of the triangle DEF. ಈಗ ಅವರು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ DEF are the midpoints of the sides of a triangle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So then find the area of the triangle formed by the midpoints of the sides ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ area formed by the midpoints of the sides is, that is delta DEF, it is equal to 1/4 into area of the triangle ABC, or so area of the triangle formed by the midpoints, it is nothing but half of the area of the triangle ABC. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಟಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 2 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 1 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, 2 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1 ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು 4 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಹಿಯರ್ ಡೆಲ್ಟಾ AEF it is equal to delta E triangle BDF, it is equal to delta E triangle triangle CDE equal to next E triangle, that is DEF. So ಈ ನಾಲ್ಕರದು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Suppose 2 midpoints and one of the vertex is given, then the area of the triangle is given by 4 times area of EFA. DEF ಬದಲು ಇದಿದೆ ನಮಗೆ EFA ಅಥವಾ AEF ಇದು ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ, that is the area of the triangle when the midpoints of the sides of the triangles are given. So that is another formula. ಅದೇ ತರನೇ so if next is I think 10th point. If G is the centroid of the triangle ABC, G is the centroid of the triangle ABC, then ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಬಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಜಿ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಇದೆ. This is the centroid. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾ ಇದು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡಿ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಈ ಏರಿಯಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ the area of triangles GAB, ಒಂದು GAB ಇನ್ನೊಂದು GBC and ಆ ಕಡೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ GAC. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೂರು ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. GAC ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ, ಆರ್ ಸೇಮ್ and each is equal to one third of the area of the triangle ABC. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 times ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to take 3 times area of the triangle GAB. So that is area of triangle ABC is equal to 3 times area of the triangle GAB. GAB ನಾರು ತಗೋಬಹುದು, GBC ನಾರು ತಗೋಬಹುದು, GCA ನಾರು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಆರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ GAB ನೋಡಿ, ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಈ ತರ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ GAB ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ GAB ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/3 ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥ್ರೈಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ GAB. ಆರ್ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. So here the midpoints of the sides of a triangle are given here. -5,1, 3,3, 3 and one point that is 1,5. 1,5. If -5,1, 3,3
1, 5 are the midpoints of the triangle, midpoints of the sides of a triangle ABC. Then find the vertices. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಇ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆರ್ ಎ, ನೋಡಿ ಎ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, the vertex A, it is equal to, so other two ನೋಡಿ, ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಈಸ್ 3, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋಣ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿನ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಡಿ. ಸೊ ಡಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -5 ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿನ ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, 3 ಪ್ಲಸ್ 5, ಡಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -1, that is A equal to 4, 9, so 4 plus 3 is 7. A vertex is 9, 7. So ನಾವು ಓರಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಾಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 2 ಇ ಎಫ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, 9, 7. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 9, 7 ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಿ ಸಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ 9, 7 ಅನ್ನೋ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ 9, 7 ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸಪೋಸ್ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಸೇಮ್ ಇದೆನೋ, ಸಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಬಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವ ಮೆಥಡ್ ಆಗುತ್ತದು. ನಾವು ಎ ಬಿ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಬಿ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಇ ಇದೆ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಇ. ಸೊ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, -5 ಪ್ಲಸ್ 1, ಇ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ -3, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 5 -3. Now this is equal to -8 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ -7, so 6 ಅಲ್ಲಿ 3 ಹೋದ್ರೆ 3, -7, 3, that is the vertex B. C ಬನ್ನಿ, C ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸೈಡ್ ಯಾವುದು ಎಫ್, ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಅದರ್ ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿ, D plus E minus F implies C equal to D ಮತ್ತೆ E coordinates, X coordinate add ಮಾಡಿ, -5 plus 3, so minus F coordinate subtract ಮಾಡಿ. Next Y coordinate 1 plus 3
minus 5. Now this is equal to minus 6 plus 3 is minus 3. 4 minus 5 is minus 1. This is vertex C. So ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬ ಲೆಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 3 ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ another one example. Let us solve another example. That is if x comma y is any point on the line joining the points a comma 0 and 0 comma b. ಒಂದು x axis ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು y axis ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So then that x divided by a plus y divided by b equal to 1. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. If x comma y is a point on the line joining a comma 0 and 0 comma b, then option ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ x by a plus y by b equal to 1 ಅಥವಾ x by a minus y by b equal to 1. So or x by a plus y by b equal to minus 1. So ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ x by a minus y by b equal to minus 1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. We should know the answer directly. So now ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. x, y ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದನ್ನ x, y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಪಾಯಿಂಟ್ a, 0 and b ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಕ್ 0, b. ನೋಡಿ, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ a and b. If p x, y lies on the line joining the points, so that is 0, b. Actually the original ಆಗಿ ಬರೋದು ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. So a, 0 ಅಂದ್ರೆ so it lies on x axis. 0, b ಅಂದ್ರೆ it lies on y axis, and this is the line. P, it lies on x, y. This is the intercept form of the straight line ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. That means here P point AB ಲೈನಿನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ all the 3 points are collinear. Here the 3 points are collinear, and hence ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, the triangle formed by those 3 points is 0. Area of the triangle formed by them is 0. That is 0 ನ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಬರೀತೀನಿ.
1 by 2 into, you take this as x1 y1, x2 y2, x3 y3. x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 0 ಇದೆ, ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. 2 ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ವೈ. ಇವೆರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಡಗಡೆಗೆ ತನ್ನಿ. ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ we have to divide both side by AB. Throughout ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು AB ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ we have to divide by AB both side. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ A ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ A ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ B ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ this is called as, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ this is nothing but the intercept form of the straight line. This is called as the intercept form of the straight line, which we will study in the next chapter. ನಮಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಜಾಮಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆನೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ so let us continue in the next class. So just you have to summarize all the shortcut formulae, so and then only you can solve easily, or you can save the time in the competitive questions. So then you can save. You have to recall every day all the formulas and the concepts. So what we are using, so to save the time save ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ದ್ಯಾಮ್. ಸೊ ರೀಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಮೈಂಡಿಂದ ಅದು ಇರೇಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ 5 ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ 100 ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು 10 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ನೆಸ್ ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.